do go up to 10, but the average on 3 years, those were the averages. Mugazala Mumvula, they're producing 4-5 tons. Kuma Mugazala winter, they're producing 6-7 tons. So it's possible to do it early winter or summer. So happy to show you these varieties. We're just going to walk into the field over here for you to appreciate. We did a test harvest yesterday. This is what the seed looks like. So you need about 100 kilos of seed per hectare to plant. To plant 1 hectare, you need 100 kilos of seed. So that is what the seed is looking like. So, Honorable Minister, maybe we can... So, Your Excellency, we've got 4 different varieties on display here that are being multiplied, and we are ready to harvest. So the harvester is going to start harvesting today. So it's a great honor to have you here to witness this. It's been planted a bit sparsely because it's seed, you want as many grains per hectare, whereas when you're growing it for grain, you go into a slightly higher population density. So if you see over there, it's thicker, whereas this one for seed, you want to multiply it up quickly. So this is what wheat looks like. It's a very easy crop to grow, and we believe smallholder farmers, cooperatives, mega farmers, as well as Shiri Valley, we are positioned. Do this and see if we can even fast track the deal. Correct. So we are extremely excited. You're leading the way. Thank you, sir. So was it planted by machine or the people in the village? So this has been hand planted. We are People in the village are able to lots of jobs. We are actually importing some planters so that we can plant the larger hectares. What you see here will become 300 hectares on our irrigation farms in Kasungu in the next few months. So we do need mechanization. Your Excellency, this is one of the combine harvesters that was donated to the government by the Chinese aid. So smart partnerships that make sense. So it is here to start combining and harvesting. It makes the work and life much, much easier. Right. So at your pleasure, you can wave them to start at some point. Yeah, please. Go ahead. This machine can do about 1.5 hectares per hour. Per hour. Chimwiro cholo a president tsopano anayitanitsa utsakira amene kuti iyambe kukolola tsopano tirigu ameneyu ndiye ntchito yomwe mukuonera ntchitozimo amene mukuonera pa MBC TV komanso kumvera phokoso pa MBC Radio 1 chita choti tsakira tsopano ikukolola tirigu kwa nthawi yamba kuno kumpale wheat farm mboma la Dowa ndiye ikupanga mmene makhalira kuchotsa zinyalala zinazo tiriguso akupitanso kwa yekhaso. Ntchito imene a president amazakhazikitsa kuno ndi imeneyi imene ndanena kuti mukuonera ntchitozimo ndithu kuti tirigu amenepo ndithu akukolola kuno ku famu ya Mpale, famu ya tirigu. Ndimanena kuti dziko la Malawi limaononga pa chaka ndalama pafupi 40 billion Malawi kwacha. Choncho ndalama zimenezi kukubwera kuno zaka zimene zikudzazi ikhala mbiri yamakedzana. Mera malongosolera Ronald Ngwira ajakupikisa samanena kuti ndikhumbo lawo kuti akhala tutsa mbewu yochuluka kwambiri 15,000 amakamba pa ndithu zochulukapo choncho ndithu kuti iwafikirenso alimi ochuluka kwambiri amdziko muno. Ndiye ndimene zili pano a president komanso anduna azamalimidwe ali pano pamene akuwafotokozera ndithu momwe ulimi ukuchitikiratu kuno ku famu ya Mpale. Zimene zimene kuti zikafika mdziko monse muno dziko la Malawi nkhani yotesanso tirigu kapena flour ikhala mbiri yamakedzana. Chifukwa nzonera kuti kunoko tirigu ameneyu amukonza mbewu imene ayikonza kuno izifikira dziko lonse la Malawi osatengera kuti nyengo ikuyenda bwanji ayi kapena kuti nkotentha motani ayi. Ndi makamba kuti kutsangano ndi madera ena kutsangano nkozizira mbewu imakhala kutsangano kuja kuti imachita bwino kumeneko koma iyi idzipezeka pena paliponse mdziko muno.
komanso idzidya msanga miyezi yokwanira iwiri kapena itatu izikhala chakale, pamene mbuyo muja miyezi 6 tirigu ina uja amakhala atacha mochedwerapo. Tsono uyu adzifulumira kucha kwake ndithu. Ndiye ndi mbewu mitundu yokwana inayi yomwe tuyifike mdziko monse muno kwafikira alimi. Ndiye trakitala ndi imeneja ndithu imene ikukolola tirigu ameneyu